gue menemukan video yang paling lama dari video-video yang udah gue upload ke YouTube saat gue kuliah bahasa Inggris. Ini 9 tahun lalu. Langsung aja kita tonton, kita dengerin bagaimana si Ria ini berusaha. Oke. Hmm, oke, 9 tahun lalu ya guys. Ini cuma 3 yang nonton. Mungkin gua, orang lain sama dosen gua saat itu. Masih pakai behel, berarti ini baru banget lulus SMA. That's deg-degan. Hi, Salam Miss Annie. Today I would like to Miss Ani is my lecturer back then. describe one of three my favorite singer in the world. This is Beyonce Giselle Knowles. She's a really popular singer in the world. She's Kalau bisa dilihat ya, banyak banget poses dari one word to another. Dan it's really clear that she is thinking apa for each word gitu. Jadi dia benar-benar berusaha mencari kata per kata. Dan itu happen all the time untuk orang-orang yang kayak masih on like elementary levels atau beginner levels. Jadi ya, kita lihat. yeah, she is medium height. She has a long brown hair color, and also she has a big dark color, a big dark eye color, and Wait, wait, wait. also Apa sih maksudnya? big dark eye color, and A also big dark. she has a sharply nose, and then she really has she has a really Lihat, dia keringetan banget ya. Keringetan banget nih perempuan. a amazing body shape amazing body shape. Aduh, nggak bisa berkata-kata. Amazing body shape amazing body shape. Yeah, she has a really sexy body shape. I think that um Shape. Shape. Gila ya. Gue sampai jadi kayak, apa sih kata yang sebenarnya? Shape. she's the sexiest singer in the world after my mom. Hah? And also, yeah, What? she already married. She has a daughter, A dollar. and she's a wife of Jay-Z. Her husband is rapper. She was born in Texas, and oh yeah, she was born in Texas on 4th September 1981, and now she lives in New York. Um, her mother is fashion designer. Almost all of the gown of the clothes that were by Beyonce are made by her mother. Ya, ini lebih banyak thinking momennya ya dibanding video yang sebelumnya. Ya, proses ya. Ranking 1 berarti ini kayak semester 1 gitu. Jadi pertama wordingsnya belum banyak, terus um, pronunciationnya masih very very low. Terus
ya apalagi grammarnya ya gitu. and her father is manager production of one label in America. I don't know. I'm not sure about the title, about the brand. Yeah. And then yeah, she she was intelligent and has a wonderful personality. Yeah, she is best friend of Nicki Ya Minaj. is the filler. Ya, kalau didengar dia fillernya tuh kayak ya, 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 you know, well, ya itu salah satu indicator sih untuk seseorang yang baru belajar bahasa Inggris gitu, baru mencoba. Itu salah satu indikatornya. Banyak fillers. Yeah, that's all. Thank you for watching. Oke, em, ya itu sedikit lebih parah ya dibanding yang sebelumnya. Mungkin memang itu prosesnya sih. Jadi kita bisa lihat dan gue bisa merefleksikan sendiri bahwa menurut gue eh, cara speaking kayak tadi itu menunjukkan masih low fluency, masih grammatical range-nya masih sangat terbatas, word choices-nya juga masih sedikit. Terus apalagi ya, banyak hal yang bisa dikritisi ya dari video sebelumnya. Tapi compare ke video yang abis ini, itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya benar-benar berproses dan berprogres sih. Dari kalimat yang cuma simple-simple aja, di video yang keempat itu video di speaking empat itu dia lebih banyak kalimat yang panjang, kompleks sentence-nya banyak. Yang itu salah satu indikator dia berkembang, grammatical range-nya lebih luas, pemilihan katanya walaupun masih banyak yang kurang tepat tetap berkembang. Jadi untuk proses 3 tahun itu termasuk lambat, tapi itu bisa dibilang proses yang sedikit signifikan walaupun lambat sih. So, kayak gitu. Langsung aja nonton video selanjutnya. Ya, sekarang gue mau lihat video yang kedua, 8 tahun lalu juga. Kan lihat ini kira-kira bakal kayak apa ya. Bentar ini close dulu ya. Bentar. Gue bakal lihat ini bakal kayak apa. Karena apparently ini di timeline yang kurang lebih sama yang sebelumnya. Jadi yang mau gue tengok itu pertama adalah grammatical range gue saat itu 8 tahun lalu pronunciation dan expressions yang gue pakai. Coba kita dengar sama-sama ya. Semoga gue gak cringe banget nih. Oh, oke, dan lihat di sini. We started. Um, Goes by time. I closed. If you know you. First of all, the background. I mean, like the soft text ada apa? Oh my god, berantakan banget sih lu Ria dulu. Ah, Yugis, all Yugis, or even the Gabriella and Elizabeth, they are my friends. oke. Wait. Um, Gue rada bingung tiba-tiba dia bilang kayak terus kayak gitu terus kayak apa sih? Ih, Goes by time. goes by time. I closed. If you know Yugis, all Yugis, or even the Lagi bikin reaction video.
soal aku speaking dulu. Kamu mau lihat gak? Dia lagi main Dota. Anyway, lanjut. Aku. Closed. If you know Heeh. Yugi's all you Bentar ya. Sama diriku, iya. Aku lagi bikin video reaction. Aku speaking dulu. Jadi dulu tuh aku suka bikin video speaking. Terus aku upload di YouTube. Terus sekarang aku mau dengerin video-video itu. Oke, mari kita dengar. Ini adalah salah satu cara untuk belajar bahasa Inggris ya. Bikin monolog, di-upload, didengerin, terus di-review apa aja yang kurang, apa aja yang bagus. Ya, kita dengerin sekarang. Ulang lagi ya. Ada distraksi nih. goes by time. I closed. If you know Yugi's all Yugi's I close. Aduh. or even Gabriella and Elizabeth, they are my friends in the HMPS organization. So Kayugi said that why? Because he was he was the head of HMPS 2016. So he told me that the reasons why he chose me because I have an integrity. I don't know why. Ah. Not integrity. Basically, I have my there's something that Wait. Um, aduh. Ya, gimana ya? Lanjut dulu deh. he probably need from me, and the reason why I don't know. Basically, that's the thing that make me want to learn English more because I was that embraced Embrace. because of I can Embarrass. Oh my God. Aduh. Ya, ya itu semua kan proses ya. Memang itu prosesnya ya guys ya. Dari impress. Impress katanya. It mempertawakan. Ngetawain diri sendiri itu tuh baik ya ketika kita tahu kita udah punya progres gitu. And ya, well, itu 8 tahun lalu sih. Lanjut ya. cannot use my English well, so that I learned as much as I can. I speak as much as I can, even with Lintang, who more I'm personally think I personally think that my friends like Kamiria Muto. I'm personally think. Oh yeah, my God. Oke. Padahal ini mungkin semester 4 ya. Berarti struktur 4 ya. Aduh, kacau. Lanjut. The Japanese one, Lintang Kinanti, Marina, not Marina, Elizabeth, and Vicky, Victoria, something something. They are more fluent than me, so yeah, Ya, bagus. I just want to be like them. Gila sih. Em, tadi tuh nama teman-teman gua yang notabene emang bahasa Inggrisnya lebih bagus dibanding gua. Saat itu gua melihat bahwa mereka adalah contoh yang baik sehingga gue berusaha inti dari video ini gue cerita gitu ke dosen gue karena ini kayaknya salah satu tugas juga yang harus disubmit bahwa gue tuh berjuang untuk bisa ngomong bahasa Inggris dengan baik dengan benar dengan cara gue ngomong bahasa Inggris sesering mungkin sebanyak mungkin yang gue bisa lihat sih em, 20 tahun umur gue si Ria yang umur 20 tahun ini lagi struggling lagi berjuang dan girl, you made it actually. Lu benar-benar berproses sih. Gila sih. Gila. Lanjut. So that I trained myself to be like them. Not
literally catch fishing, cat fishing, but Apa sih maksudnya? trained myself to be like them. Not literally catch fishing, cat fishing, but Catfishing. basically Maksudnya when they are catfishing. Oh my. talking or when they are do something to do with English. When they are do something. Oke. Benar-benar ini ya belum bisa stabil ketika memperkatakan suatu kalimat gitu ya. Apakah harus pakai verb atau harus pakai auxiliary? Dia benar-benar masih berjuang ini. Ya, ya, ya. Keren banget sih. Tapi cringe dikit sih. Ya, nggak apa-apa lah ya. I just imitate them. Like every word Well, that for me is what? strange. You imitate them. Oke, oke. Word choice ya. Ini another problem yaitu word choice. I will write down that or text or noted it in my phone, and later on when I back to my home, In my phone. Oh my god. I'll find the the what does this word mean. That's why Oh, I maksudnya gini. Every time she hears something new from kok jadi goblok tuh. Setiap dia dengerin sesuatu yang baru dari teman-temannya, baik itu frasa, kata, dia tuh nyatet, terus dia cari tahu gitu. Every time she finds something new, she looks up the dictionary for its meaning and then how to use it. That's what she did back then, and it's so good actually. That's one of the way to learn a language actually. That's awesome. Let's continue. can enhance my Enhance. vocabulary because I was that bad in English. I was that Ah, because I was that bad in English. I I was was that that bad in English. Okay. because I was that I was that afraid to make an error, to make error in English, so that what came up in my mind is a lot of anxiety. So Yeah. that I that anxious. Ini sih jujur pasti nih hal yang semua orang alamin sih, yang kayak dia takut bikin kesalahan, sehingga dia takut ngucapinnya, dia takut mempergunakannya for the sake of ya ngerasa aman dari judgement orang-orang. Gue yakin orang bisa relate sih di poin ini. Dan gue bisa lihat si Ria yang umur 20 tahun ini nih lagi bener-bener berusaha banget, berjuang banget ya. Oh my God, gila sih. So that I cannot processing my brain properly. Okay, that's the 6 or even 7 video. Thank you. Okay. Okay. She was really honest actually. Dia jujur banget sama proses dia. Dia jujur banget sama apa yang dia lagi alamin, kekurangan dia, ketertinggalan dia. Dan gua rasa itu emang stage of learning ya. Semua orang akan merasakan seperti itu dan melewatinya gitu. Dan yang keren adalah ketika orang itu sadar akan apa yang dia lemah dan dia berusaha meningkatkannya dengan cara dia yang paling membuat dia nyaman sehingga dia mau berproses lebih panjang gitu. It was actually amazing. It was actually awesome gitu. Knowing that
it actually works. All the things that this person, this 20-year-old Ria done back then is actually paid off banget gitu. Keren sih. Lanjut, kalau masih ada video lagi, nanti gue akan reaction lagi.